מעניין על מה הוא חושב. Interesting, what does he think על הסוף של החיים שלו. about the end of his life? מה השאלה שלו? מה הבקשה שלו? Does he have a question? Does he have a request? כן? הוא מבקש מיוסף, תקבור אותי בארץ ישראל. He asks to Yosef, bury me in the land of Israel. וגם יוסף הצדיק, And Yosef, the righteous, גם הוא מבקש. he also requests later at the end of the parsha, תקבור אותי בארץ ישראל. bury me in the land of Israel. מה זה כל כך חשוב? Why is it so important? אפשר לקבור בכל מקום. Can't you be buried anywhere? למה אברהם אבינו מבקש להיקבר במערת Why did המכפלה Avraham Avinu בארץ ישראל? also request to be buried in the land of Israel? אותו דבר, למה גם יוסף מבקש? And so too at the end of the parsha, Yosef requests this. בכלל, חשוב, כל בן אדם ימות, Every person's going to die, חוץ ממני. except me, the Rav says. למה? איך זה? אני חי לנצח. I'm going to live perpetually, the Rav says. חשוב. It's important. איפה קוברים אותך? Where are you going to be buried? היום קברנו, קוברים We're burying today חיילים בהר soldiers. הרצל. משפחות מבקשות, Families are requesting, בהר הרצל. I want my son to be buried in Mount ולא Herzl, במקרה. the military cemetery, not incidentally. למה אברהם אבינו, או יותר נכון, יעקב אבינו, Why Yaakov, our father, כל כך אכפת לו it's so important to him, he cares so much about this, להיקבר דווקא בארץ to ישראל. be buried specifically in the land of Israel. אז באמת חכמים אומרים, So really, במערת המכפלה, our sages teach us that the Machpelah cave שאברהם אבינו בחר את המקום that הזה, Avram chose and acquired this place. לפני זה היה קבור שם אדם וחווה. Prior to that, Adam Rishon and Chava were buried there. אדם וחווה, כשהקדוש ברוך הוא ברא אותם, When God created them, הוא שם אותם בגן עדן. he placed them in the Garden of Eden. מקום טוב. A good place, isn't it? אבל הם עשו שטויות, However, they did silly things, וגירשו אותם מגן and עדן. they were thrown out of there. כן. אבל מה היה התוצאה של השטויות של האדם? What was the Chava. result of this mistake of Adam Rishon? חז"ל אומרים, Our sages say, התורה אומרת, and the Talmud says, ירדה עצבות לעולם. sadness came down to the world. אדם וחווה זה לא רק הם, Adam and Chava is not only they, זה כל המין האנושי. but it's all of mankind. למה? כי מהם יצא המין Why? האנושי. From them, mankind came out of Adam and Chava. ועד היום אנשים עצובים. And until today, you'll find people with sadness. מישהו היה כאן עצוב? Anyone here ever sad in his life? Yes? עצבות זה לא טוב. Sadness is not good. אברהם אבינו, התפקיד שלו ושלנו גם. The function of Avram Avinu as well as ours, הילדים של אברהם אבינו. we're the children of Avram Avinu, להחזיר את השמחה לעולם. is to bring happiness back to the world למין האנושי כולו. and to all of mankind. לעם ישראל, To the Jewish people, of course. שמחת עולם על ראשם. As it states, the happiness of the world is on their heads. הוא רוצה להיקבר איפה שהאדם וחווה בשביל לתקן Therefore, את הקלקול שלהם. wants to be buried in the same place where Adam HaRishon is buried in order to correct their mishap, their mistake, their wrong. זה גם הסיבה למה יעקב אבינו אומר. And that's the reason what Yaakov Avinu יעקב says. אבינו הנכד של אברהם. And that's what Avram Avinu said and Yaakov says as well. התפקיד שלי My role לתקן is את to חטא correct האדם הראשון, the sin of first man, דהיינו להחזיר את השמחה meaning bringing למין האנושי. happiness back to mankind. ולכן הוא משביע את יוסף. And therefore he causes Yosef to swear, אל תקבור אותי כאן, don't bury me here, קבור אותי שם. bury me there in the land of Israel. אותו דבר יוסף. So to Yosef at the end of his life, יוסף אומר, אני רוצה, אל תקברו אותי במצרים, don't bury me here in Egypt, he says, תקברו אותי בארץ ישראל. but bury me in the land of Israel. איפה הוא בוחר So להיקבר? where does he
is he asked to be buried? בשכם. In the city of Shechem. למה שכם? Why there? זה לא מקרה הדבר. It's not incidental, this matter. שכם, מקום מועד לפורענות. Shechem is a place which disasters can happen there. עד היום דרך אגב. Even until today. עד היום מקום קשה. It's a hard place, Shechem. מקום של מלחמות. It's a place of wars. כן, העיבל, הגזים. The two mountains, Mount Mizim and Mount Eval, called Bracha and Klala, blessing and curse. ושם היה הפירוד בין 10 And there the division of the 10 tribes happened there. כן. יוסף אומר, התפקיד שלי, Yosef says, my role is לתקן to correct את הקלקול the mess up שנעשה בשכם. that was made in Shechem, the division. ועד היום הוא קבור בשכם. And until today, Yosef is buried, of course, in the city of Shechem. מי גר בשכם? Who lives in Shechem? לא בתוך שכם, אבל Not inside Shechem. בשכם. איתמר, יצהר. Itamar, named after Yitzhar, from the tribes of Levi. אנשים חזקים. People that are אלון strong. מורה. The town's called Elon Moreh. Itamar, Yitzhar. נשמה של יוסף. That's the soul of Yosef. הם גרים שם. They're living in that area, which is a difficult area. בגלל שיוסף אמר, אני רוצה כאן Why? להיקבר. Because Yosef says, I want to be buried here in Shechem. לתקן את I הקלקולים. want to correct the mess ups. אז זו הסיבה למה יעקב אבינו, So too, the reason Yaakov גם Avinu יוסף, אני רוצה and Yosef asked to be buried in the land. גם היום דרך אגב. So too, by the way, today, יש הרבה יהודים בעולם there are many Jews in the world שמבקשים that request להיקבר בארץ, to be buried here in the land of Israel. לתקן, הם לא זכו. To correct. They didn't merit to live here. לחיות, לפחות So at least שהקבר שלהם let their יהיה, burial site be here in the land of Israel. כמו ההורים של הרב מנחם. Like my mother, כמו אמא שלי, עליה שלום. היא ביקשה, נכון? קיבלתי את הסכמה של האחיות שלי לקבור אותה. כן. כן. I received the permission of אז my זה חשוב sisters to מאוד. bury my mother here in Israel. חשוב איפה אתה חי, So it's important not only where you live, אבל חשוב איפה אתה קבור. it's also important where you're buried. נשמה לא הולכת לאיבוד, A soul does not get lost. היא בשמיים. It's going to be in איפה heaven. היא עולה לשמיים? From where it goes up to the sky, חשוב. that's important. בארץ ישראל, The land of Israel, זה האבות. in the city of the ההורים שלי patriarchs. למשל, The Rav's parents, for הם instance, חיו בגוש זה באזור תל אביב. they lived in the area of Tel Aviv, אבל לפני המוות הם אמרו לי, but before they're passing away, תקבור אותנו בהר הזיתים. bury us, they asked, in the Mount Olive cemetery. ובאמת, And truthfully, that's what happened. כבר גם אשתי זיכרונה לברכה. My wife also, the Rav says, גם is ביקשה, buried there. אז קנינו לה קבר שם. We bought burial plots לה ולי יש קבר. in the Mount of Olives. למה הר הזיתים? Why the Mount of Olives? זה בית הקברות הכי חשוב בעולם. It's the most important burial site in the world. כן, שם Why? הרב קוק קראו לו, הרב קוק. הרבנים, האור החיים. Great הרבה. rabbis, the Or Chaim הרבה, HaKadosh כן, is כן, buried כן, there. כן, כן. זכו, הם זכו. And they merited. הרב יסביר למה זה הכי חשוב לתלמידים. מה? הרב יסביר מדוע זה חשוב, הכי חשוב, הר הזיתים. תחיית המתים, איפה יתחיל? Because the prophecy of the resurrection of the dead will start in the Mount לפי Olive area. המסורת, יתחיל מהר It'll start הזיתים. in Mount Olives. הראשונים שיקומו So לתחייה, the first ones that are going to get up to live זה מי שבהר will be the הזיתים. ones in Mount Olives. היום אני לא יודע אם סיפרתי להם. I don't know if the Rav told us the story. אני ביקשתי מאחד הבנים שלי, The Rav requested from one of his sons שיקנו לי חלקה, that they buy me a plot of land קבר, לאשתי ולי, for my wife and I בהר הזיתים. in Mount Olives. מה יש? What's the matter? אומרים שזה סגולה לאריכות They ימים. said it's a skula, it's a treasure for the lengthy life. אם אתה יודע איפה התחנה הסופית If you know where your last stop אתה is, שקט, then you're quiet, you have no worries, לא זורקים אותך ברחוב. then you're not thrown in the street anywhere, God willing. טוב, אז הבן שלי, מעוז, So my son, Maoz, his name, says to me, הוא הלך לחברת קדישא he went to the Holy Society לבדוק איפה יש to מקום. check where there are plots on Mount אז Olives. הוא ביקש איפה שההורים שלי
He requested in the area where my parents are. אמר לו הפקיד, אין The מקום. clerk says there's no place over there. הכל מכרו. Everything is taken. אבל הבן הוא עקשן, הוא הסתכל, My son is תן לי stubborn. לראות את המפה של בית He saw הקברות. the map of the cemetery. הוא אומר, רגע, כאן מישהו כאן מחק את ה... Someone erased. הוא קנה, אבל This הוא map. ביטל את הקנייה. Someone apparently canceled his order. הוא הסתכל איפה זה, בדיוק And he sees where? על יד ההורים שלי. He sees the place next to his parents. אז היום, So today, אשתי קבורה על my ידה, wife is buried next to my parents. וכאן יש לי גם קבר. And next to her, I have a plot of land. וכשאני בא להמיר תהילים להורים When I שלי, go there to recite Psalms, אני מביא גם את הנכדים. I bring some of my grandchildren. אז אני אומר, אתה רואה, זה הקבר see? שלי. That's my plot. הסבא, אתה חי? Grandpa, they start getting nervous. Grandpa, you're living, aren't you? What are you talking about this? אז זה בסדר. It's okay, relax, everything is okay. היום מקבלים את זה. I don't know how they receive it. חשוב איפה האדם קבור. It's important to know where a person is buried. זה שורש הנשמה. That's the root of the soul. זה דבר אחד. That's one matter I wanted to הדבר השני, The second matter, יוסף מבקש, Yosef makes a request. וגם יעקב, הוא סוף החיים. אמרנו, הוא דואג לקבר, So Yaakov worries for a burial site, number one, אבל גם דואג but also is concerned לתת ברכה. to give a blessing. שאלו אותי מה זה חשוב? Ask the Rav, why is it important to give a blessing? ברכה של צדיק, A blessing of a righteous, like a blessing from a Rav. לא הולכת לאיבוד. Doesn't get lost. יעקב אומר, הנה עכשיו, אם לא Yaakov עכשיו, says, now, I'm אם לא about to עכשיו, die. מתי? Not now, when will it be? אותו דבר משה רבינו. So too Moshe, on his last days, gives a בסוף blessing. ימיו הוא אומר, עכשיו זה הזמן לברך. Now is the time to issue a blessing. אבל לפני זה צריכים לברך את יוסף, אומר, אם כבר אתה מברך, Yosef בוא brings his תברך את children הילדים to שלי receive a גם. blessing. ליוסף יש שני ילדים, And Yosef, of course, has two boys. אחד מנשה, השני אפרים. מנשה הוא הבכור, Menachem is the oldest, the firstborn, ואפרים הוא הצעיר. and Ephraim is the younger. יעקב הוא כבר עיוור, הוא לא רואה. Already Yaakov is blind at this time. הוא זקן, הוא He's an old man. אז יוסף מביא את שני הילדים, Yosef brings his two children, הוא אומר, אבא, תברך אותם. and please give them a blessing. זה בסדר? Is that a good thing to do? בסדר. אבל מה, יוסף אומר, אני רוצה שאת היד ימין שלך Yosef says to his father, I want your right hand יהיה על מנשה. will be on the head of Menachem, למה? כי הוא הגדול, because הוא Menachem is the הבכור. oldest, והיד And your שמאל left hand יהיה on the head of Ephraim. לאפרים. אבל יעקב אבינו לא שומע לו. But Yaakov does not listen to his son. הוא עושה ככה. He crosses his hands. ימין על אפרים, Right hand on Ephraim's head, שמאל מנשה. left hand on Menachem. אז יוסף אומר לו, אבא, אתה טועה. And Yosef saying, Abba, you're making a mistake, aren't you? אבל אני יודע. I know what I'm doing. אני לא עושה את זה I'm במקרה, not doing it incidentally. אלא כתוב, ויסכל את ידיו. Sikel it to Dav. בעברית, In Hebrew, the יסכל word sikel זה תנועה כזו, is to do this type of cross, אבל זה מלשון שכל. but it comes from the language of intelligence. שכל. אני יודע. אני יודע למה אני I מברך. know why I'm את blessing this אפרים. way. יעקב, המבט שלו The view of Yaakov Avinu זה לעתיד. is the view of the future. לא רק מה עכשיו, Not only what's now, אלא מה אלפי שנים but will be קדימה. thousands of years from now. ומה אומר רש"י במקום? Rashi brings the Talmud. מה הסיבה שהוא What מברך is the reason that he את אפרים? issues the right hand on Ephraim? בגלל שיוצא ממנו יהושע. Because from Ephraim will come out מה Joshua. הפונקציה של יהושע? What was the function of Joshua? שני דברים. Two things. דבר ראשון, כיבוש The הארץ. first is capturing the land of Israel. דבר שני, ללמד תורה. The second thing is to teach Torah to Israel. הוא אומר, זה הדבר הכי חשוב That's the most important thing בדור של יהושע. in the generation of Joshua. וצריך לדעת שהדור של You have to know יהושע the generation of Joshua והדור שלנו and our generation today הוא דומה מאוד.
is similar to one another. למה? Why? יהושע בא מהמדבר. Yeshua is coming from the desert. 40 שנה היו 40 במדבר. years in the desert. מה זה מדבר? זה What is a גלות. desert? Desert is galut. אנחנו exile. באנו We, מ-2000 שנה. we've come 2,000 years from the galut. גלות. מה הדבר הכי חשוב What is the most important thing בדור שלנו? for our generation? ארץ The ישראל. land of Israel, עלייה לארץ. making כיבוש aliyah הארץ. and capturing the land, יישוב הארץ. settling the land. זה הדברים הכי Those are חשובים. the most important things. אבל לא מספיק. But that's not enough. ארץ. The land is not enough. מה יש בתוך הארץ? What you have inside the land מה is important. הרוח What is בארץ the ישראל? spirit of the land of Israel? מה הרוח? And what is the spirit? What should it be? תראה. Very good. Has to be Torah, of course. מישהו רוצה להתחתן כאן? Anyone here would like to get married? אני מאחל לכם שיהיה לכם בית. So I want to first wish you that you have a home. אבל בית זה לא רק קירות. The home is not just walls. בית זה A home רוח. is what the spirit of the מה יש house, בתוך what's הבית? inside the house. ככה הבית הלאומי. So to the national home of the Jewish people. זה לא מספיק מדינה. It's not enough to have a state. זה מה הרוח בתוך What is the spirit inside the state? מה יש בתוך המדינה? What's inside the state here? זה עושה יהושע בן That נון. Yoshua ben Nun's function. That's what he does. אומר יעקב, So Yaakov there says Ephraim deserves. מכיוון right hand שיהושע יוצא מאפרים, Since Yoshua will come out of Ephraim, לכן אני נותן לו את therefore I'm הברכה. giving him the blessing first. וגם בדור שלנו זה So הכי to our חשוב. generation. קודם כל ארץ ישראל, First of all, settling the land of Israel, עלייה לארץ, יישוב הארץ, כל זה. building the land. דבר שני, לא מספיק. The same thing that's not enough, לעשות מה שעושים במחלקה לדוברי אנגלית. like we're doing here in the English department. כן, מה עושים? What are we doing? We're learning Torah. זכות הרבי The נחמן. merit of Rabbi Begon. שאלות, question, עד לכאן. This is your time, gentlemen, ask questions. Yes, sir. Begon. Okay. Do you think we should be settling in Gaza? האם דתו של הרב שצריכים ליישב את חבל עזה? בוודאי. Certainly. למה לא? Why not? אני רוצה להסביר I would את like to השאלה. explain the question. היום אנחנו בתוך מלחמה. Today we're inside a war, ושואלים שאלה, בצדק, מה and יהיה a question אחרי is המלחמה? asked, and rightfully, what will be after the war? כן, מה יהיה אחרי המלחמה? אז יש אנשים שנקרא ריאל פוליטי. There are those that are real politicians, practical politicians. קודם כל להשמיד את החמאס. First, we have to destroy the Hamas. זה בסדר? Is that proper? כן. ב' להוציא את החטופים. Number two, the hostages have to be released. זה Is בסדר? that proper? אבל יש עוד מטרה. But there has to be a third objective, the Rav says. אבל הם לא מדברים על But זה. they're not speaking about that matter. זה ליישב את עזה. To settle the Gaza Strip. למה הם לא מדברים? Why do they not speak about this matter? אבל אנחנו ריאליים. No, we're realistic people. זה לא רלוונטי. It's not relevant. אבל מי שלומד תורה, But someone that studies Torah, אני יודע שיש מצווה he knows that there is a commandment לכבוש את הארץ to conquer the land וליישב and את to הארץ. settle the land. ומה זה משנה? עזה, What's the difference if you're settling Gaza או תל or אביב, Tel Aviv? או בית אל, או בית מה אל? זה משנה? זה What's כל the זה difference? ארץ ישראל. All of it is part of the land of Israel. אני בדקתי I באינטרנט. checked it in the internet. אתה מבין? That's my answer to your question. אז כרגע מדברים At על... the moment, they're not speaking about that matter. אבל הבן שלי My son, the Rav says, גר בנצרים. he used to live in היה Nitzar, גר בנצרים. which is outside the Gaza עד Strip, שגירשו אותו. until he was kicked out. כן. ועכשיו הבן שלו, הנכד שלי, And his son, who's my הוא grandson, כבש את נצרים. he now helped conquer Nitzarim in the war. אז הוא אומר לאבא שלו, So he אבא, says to his father, Abba, חזרתי הביתה. I've come back home. I've come back home. Next question. אנחנו מאמינים שכל ארץ ישראל שייך לעם We ישראל. believe all of the land of Israel כולל belongs to the עזה. Jewish people, including the Gaza Strip. עוד שאלה. Other questions you'd like to ask about any subject? On the topic of the war, it seems like the defeat of Hamas is soon or is inevitable. נראה שזה ודאי יקרה המתת החמאס,
Bezrat Hashem. But Aval. Hamas has 70% support in Gaza and אבל יש להם 83% 70% in בעזה in the West Bank. וב-80% ביהודה ושומרון. So what is the solution to יש dealing- לחמאס תמיכה גדולה גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. לכן השאלה, בסדר. So what is the takana? What is the solution for dealing with this אז problem? Because it's gonna מה הפתרון עם הבעיה הזו? כיוון אתה שנצטרך... שואל אותי, You're asking the Rav? אני ברגע זה מוניתי כראש הממשלה. At this moment, I was nominated to be the prime minister. קבל החלטה. And I'm going to make a decision. להגיד מה Do החלטתי? you want to know what the Rav has decided? זה לא סוד מה שאני It's not a secret what I'm telling you. הערבים The Arabs, מכבדים את הכוח. they respect strength. ככה זה. ההיסטוריה, Historically, האסלאם, Islam, זה דת שהאידיאולוגיה, שהתיאולוגיה, it's a theology, זה לכבוש את כל העולם. is to conquer the entire world. מוחמד Muhammad, רצה לכבוש את כל he העולם. wanted to conquer the entire world. הוא באמת כבש And he didn't מאינדונזיה conquer from Indonesia ועד מרוקו until Morocco ובאירופה, and in Europe. והרעיון שלהם, And their idea האידאה שלהם, and their ideal, הם לא הפסיקו לרגע. they have not stopped for one moment. רק הם אומרים, נעשה, אם אין לנו כוח, They'll say that if we have, בסדר, if we don't have the power, עוד 1,000 שנה. so we'll wait another 1,000 years. זאת אומרת, Meaning to say, מה שאתה אומר, what you're saying, Zachariah, הם רוצים להשמיד אותנו. they want to destroy us. זה זה כתוב אצלהם, It's stated by them. הדת שלהם. It's in their religion. בסדר. מה עושים נגד זה? What do we have to do against this? כוח, Strength, לא פילוסופיה. not philosophy. כוח. Strength. הם יודעים מה זה כוח. They understand what strength is. זהו. פתרון. That'll be the solution. בסדר? Fine? You okay? בשביל מה יש לנו צבא? What do we have an army for? God. כן, כוח. הם אחרי מלחמת השחרור, After the War of Independence, היה שלטון צבאי. we had an army control. פתאום אמרו, הפרוגרסיביים, Suddenly the דמוקרטיה, progressive Jews talked about מדינת כל יושביה, we should גם be a state for ערבים, every גם people, יהודים, for Arabs as well. עד שמחת תורה. And they said it until Simchat Torah happened. פתאום ראינו את האמת. Now we see what these Arabs want. מה הם רוצים. What do they want? ולכן הם מזדהים כולם עם... Therefore, they're identifying that with this. We should knock them out. בסדר? Fine with you? אם לא אנחנו, If not us, הדור שיבוא then the next אחרינו. generation is going to have to do it. בסדר? אם לא, It's going to אל happen. תדאג, Don't worry. נצח ישראל לא The ישקר. eternity of Israel will not lie. יש אולי 1.5 מיליארד מוסלמים, There's like 1.5 billion Muslims in the world, אבל זה כמו בלון, but it's like a balloon. מתפוצץ. It's going to explode. בסדר? Next question. מה הבעיה? What's the problem? The Rav is a Rav of faith and patience. Other question. תבחרו לי לראש ממשלה. The Rav says, vote for me to be prime minister. טוב. טוב, יישר כוח.